Stellen Sie sich vor, ein Frühlingsmorgen im Jahr 1897 in Madison, New Jersey. Der Morgennebel hängt noch über den sanften Hügeln, die sich bald in etwas verwandeln worden, das in der amerikanischen Geschichte beispiellos ist. Ein Mann steht auf einem windemtosen Bergrücken, sein Mantel flattert in der kalten Luft, überblickt 750 Hektar Ackerland, das soben Verein, wie wir finden, ob son Summer werben hat. Hamilton McCown Twombly, Financier, Eisenbahnmagnat Eamon von Florence Adele Vanderbilt, Enkelin von Commodore Cornelius Vanderbilt, Stedt Daber, mit dem Bau eins der extravagant Esten Privathäuser zu beginnen, die jemals auf amerikanischem Boden errichtet wurden. Doch welchen Preis wird dieses Monument de verschwenderischen Lebensstils de Gilded Age fordern? Welch dunklen Wahrheiten verbergen sich hinter der glitzernden Fassade aus Marmor, Gold importierten Schatzen? Was geschieht, wenn die Grundfesten der Reichtums, auf den solcher Palast Erbaut wird, zu bröckeln beginnen? Was wird aus jenen, der unsichtbaren Schar von Dienern, Handwerkern Arbitern, deren Leben im Dienster Vision eins anderen vom Paradies verkümmert. Dies ist nicht nur die Geschichte eines Hauses, es ist die Geschichte der Hybris eines Imperiums, der verzweifelten Bedürfnisses einer Familie, alle anderen zu überstrahlen, der unausweichlichen Abrechnung, die kommt, wenn Monumenti errichtet, die zu gültig sind, als das die Sterblichkeit sie tragen konnte. Bleiben Sie nun hier bei mir, ich innen von Florham, einem Namen, der einst von unvorstellbarem Reichtum macht kundit hut kaum noch jemandem in Erinnerung ist, außer Historikern Geisterjägern, die behaupten, die Echos einer Welt zu hören, die mit dem Börsencrash von 1929 dem langsamen, schmerzhaften Niedergang der amerikanischen Aristokratie unterging. Hamilton Twombly wird 1847 in comfortable Verhältnis hineingeboren, aber nicht in jenen Reichtum, der sein Erwachseneneben prägen sollte. Sein Vater war ein erfolgreicher Geschäftsmann, sein Mutter stammte aus einer angesehenen Familie, doch Hamilton selbst war als kind kränklich litt unter Temwigserkranken, die in ans Haus fesselten, während Jungen spielten. Dies langen Stunden der Isolation weckten in ihm ein obsessiv Detailverliebtheit, Kontrollbedürfnis vielleicht am wichtigsten, einen unstillbaren Hunger, sich zu beweisen, nicht durch körperlich stark, die ihm sein Körper verwirrt, sondern durch das Anhoffen zur Stellen von Reichtum Geschmack. Studiert in Yale, wo eher für sein Tourgarderobe als für sein akademischen Leistungen bekannt war, nach seinem Abschluss betrat die Finanzwelt mit der kalkulierten Präzision eines Schackmeisters. Doch Hamiltons Wars Vermögen stammt nicht aus seiner eigenen Brillens, sondern aus seiner Erat im Jahr 1877 mit Florence Adele Vanderbilt, die von betrauten Flo genannt wird. Florence war kein gewöhnlicher Urban, sie war die älteste Tochter von William Henry Vanderbilt, der das Riesige Eisenbahnimperium seines Vaters, Commodore Cornelius Vanderbilt, gerbt innerhalb von 8 Jahren verdoppelt hat, was in zum Zeitpunkt seines Todes 1885 zum reichsten Mann Amerikas macht. Als Florence Hamilton Realität, war ihr Mitgift selbst für Vanderbilt Verhältnis enorm, sie erbt Millionen in Form von Eisenbachtien, Anleihen Immobilien, wodurch die Twombly schlagartig in die oberste Liga der amerikanischen Reichtums aufstiegen. Doch hier ist die Dunkle Wahrheit, die feine Gesellschaft hinter Seidenfachern bei einem Glas Brandy flüstert, Hamilton wird stets als Mr. Vanderbilts Schwiegersohn betrachtet, ganz als eigenständiger Mann, dies empfunden Unterordnung nagte in ihm. War Director in zahlreichen Eisenbahnaufsichtsräten, verwaltet riesige Anlageportfolios ab betrachtlichen Einfluss auf den Finanzmarkten aus im gesellschaftlichen Umfeld der 400 New Yorks, jenem exklusiven Kreis alter Gilded Familien, die von der gesellschaftlichen Stilikon Caroline Astor als wurde gerachtet wurden, galt für immer als der Mann, der durch zu Ansehen gelangt, anstatt sich selbst zu erarbeiten. Dies Unsicherheit, dieses Bedürfnis, sein Wort zu beweisen, sollte sich auf spektakularst Weise manifestieren, im Bau von Florham. Die Entscheidung zum Bau von Florham fiel mit der 1890er Jahr, in der Zeit, die Historiker hut als den absoluten Höhepunkt der Gilded Age bezeichnen, jener Periode zwischen dem Ende des Bürgerkriegs dem Beginn des Ersten Weltkriegs, als der Industriekapitalismus Vermögen von beispiellosem Ausmaß schuf amerikanisch Millionär in Prozeigen zur Stellungen von Reichtum wedifurten, die selbst römisch Kaiser errichten ließen.
Die Familie Vanderbilt hat bereits einen regelrechten architektonischen Wettstreit etabliert. Florence's Bruder, Cornelius Vanderbilt II, hat the Breakers in Newport, Rhode Island, errichten lassen, einen 70-Zimmer-Palast im Stil der italienischen Renaissance, der $7 Million kostet, hut etwa $200 Million, anderer Bruder, William K. Vanderbilt, beauftragt Richard Morris Hunt mit dem Entwurf de Marble House, ebenfalls in Newport, als Geburtstagsgeschenk für seine Frau und investiert $11 Million in Bau und Einrichtung. Doch Hamilton und Florence wünschten sich etwas, das selbst dies Monumenti de Prunks übertreffen sollte, nicht nur ein Sommerhaus in Newport, wo sie von rivalisierenden Familien umgeben waren, die alle nach der gleichen gesellschaftlichen Kron buhlten, sondern einen ganzjährig bewohnbaren Landsitz, der in die großen Anwesen Englands und Frankreichs erinnern sollte. Einen Ort, in dem sie Gast in einem Osmus empfangen konnten, das ihren Status als amerikanische Elite festigen. Word. See Walton Madison, New Jersey, Teals Wegen der Nähe zu New York City, etwa 50 km westlich, Teals Wegen der Samthugeligen Landschaft, die Florence in die English Landschaft erinnert, in die sich auf ihren Europareisen verliert hat, und Teals while das Land günstig genig war, ein riesiges Anwesen zu errichten, und die überhoten Preis der schickeren Gegenden zahlen zu müssen. Der Name Florham selbst war ein Kombination ihrer Wohnungen, Flor von Florence und Ham von Hamilton, ein Detail, das fast rend worked, bis man als weit kalkulierten Schachzug im Spiel das Vermachnis betrachtet, der sicherstellen sollte, das beide Namen für immer mit diesem Monument verbunden bleiben würden. Sie beauftragten das renommiert Architekturbüro McKim, Mead and White, das LB Borough, das die Sprunglich Pennsylvania Station, die Boston Public Library und die Zahlreichvillen für die amerikanische Elite entworfen hat. Stanford White, der brillante und letztlich tragische Partner, der 1906 vom eifersüchtigen in seiner ehemaligen Gelieten ermordet wurde, übernahm persönlich die Leitung des Florham-Projekts und sah darin die Chance, eine amerikanische Interpretation eines englischen Georgianischen Herrenhauses in einem nie-dagewesenen Osmus zu schaffen. Die Pläne waren gültig, INHUP thous mit über 100 Zimmern, und die unzähligen Wirtschafts-Lager, und Technikraum, zwei perfekt symmetrisch Flügel, die sich von einem Mittelblock erstreckten und ein fast 120 Meter lang Fassade bildeten, Mauern aus Ziegeln, deren Lem auf dem Grundstück selbst abgebaut wurde, wobei jeder Ziegel einzeln auf Farbkonsistenz geprüft wurde, doch aus speziell importiertem Schiefer, der nach Lichtinfall in Grau, und violetten und skimmern sollte, und Fenster, 100 und aber 100 von Fenstern, jeds einzeln maßgefertigt, viel mit importiertem Glas. Doch das Haus selbst war nur der Anfang. Zum Anwesen gehorten auch ein bewirtschafter Bauernhof mit hochmodernen Milchviehstallen, die nach Twombly's exakten Vorgaben entworfen wordens waren, Stall für Dutzend von Pferden, ein Kuchenhaus für den gesamten Fuhrpark der Familie, mehrere Gewachhäuser für ganzjährige Blumen und exotische Pflanzen, ein Pförtnerhaus, ein Haus für den Verwalter, Wohnhäuser für Leitende angestellt, ein weitläufiger Komplex von Wirtschaftsbauten und Landschaftsgarten, deren Fläche ein ganzes Heer von Gärtnern erfordern wurde. Der Bau begann 1893, und das Osmus de Projects offenbart sich sofort auf ein Weiss, die selbst erfahren Bonternehmer verblüfft. Das Gelände selbst erfordert umfangreiche Vorbereitungen, Hügel wurden eingeebnet, Taler aufgefüllt, Entwasserungssystem installiert und ein neues Sofortstrasse gebaut, den ständigen Strömen Versorgungswegen aufzunehmen. Twombly bestand auf absoluter Perfektion, prüft die Materialien persönlich und ordnet mitunter den Abriss und Neubau ganzer Abschnitten, wenn dies seinen Ansprüchen nicht genügten. Holt Handwerker aus Europa, Steinmetz aus Italien, Holschnitzer aus England, Stuckateur aus Frankreich, und bracht sie in provisorischen Barracken auf dem Gelände unter. Die Arbeitsbedingungen waren nach heutigen Maßstäben brutal, die Männer arbeiteten 6 Tage die Woche, oft 10 bis 12 Stunden am Tag, für Lohn, die lächerlich erscheinen, damals aber als eingemessen galten. Doch was die offiziellen Geschichtschreiben selten hervorheben, sind die Unfälle. Ein Boverben dieser Großnordnung und Komplexität, das unter dem Druck von einem ungeduldigen Millionär vorgegebenen engen Zeitplan so schnell vorangetrieben wurde, führt unweigerlich zu Verletzungen und Todesfällen. Ein Steinmetz stürzt vom Gerist und brach sich das Rückgrat, war den Rest seines Lebens gelähmt,
ein Zimmermann Vuller drei Finger in einer Sage, ein Arbeiter Word von einer Ziegeletung auf einem Wagener druckt, and ihr Litten unter den harten Wintern arbeiteten im Freien unter Bedingungen, die heute legal wären. Es gibt kein Denkmäler für dies Manner, kein Gedenktafellen mit ihren Namen, die Twomblis erwandten sie gewiss nie in ihrer Korrespondenz oder bei Tischgesprächen. Sie wären unsichtbar, entbehrlich, das notwendige Opfer für die Götter de Prunks de gesellschaftlichen Status. Das HAUP thous, das 1897 endlich fertiggestellt Word, war ein Temperabens Meisterwerk amerikanischer Handwerkskunst die europäisch inspirierter Architektur. Die Fassade präsentiert ein meisterhaft Komposition georgianischer Proportionen, vollkommen symmetrisch, mit einem zentralen Giebel, der von massiven korinthischen Säulen getragen Word, flankiert von zweistöckigen Flügeln, die sich einlad und Arm ausbreiteten. Die Besitzer erregten das Anwesen über ein lang, von Baumann gesamt Aufart, die das Haus nach in einer sorgfältig inszenierten visuellen Sequenz enthält mit Jetterk auf die Vorfahrt Stiegert, bis schließlich, auf einer sanften Anho, die Wahlpracht von Florham sichtbar Word, die Backsteinmauern leuchteten warm in der Nachmittagssonne, die 100 von Fenstern spiegelten den Himmel wie mit Julen besetzt Gesicht weiter. Die Eingangsschall gab den Ton für alles Folgenden, ein weitläufiger Raum, der sich über zwei Stockwerke erstreckt, mit schwarz-weißem Marmor in einem geometrischen Muster ausgelegt, das Auge fasziniert, Wanda, die mit geschnitztem Mahagoni aus Honduras getafelt waren, darüber ein Deck, die mit klassischen Motiven bemalt war, geschaffen von einem italienischen Meister, der 6 Monate lang, ganz im Stil der Renaissance, auf dem Rücken liegend mythologisch Szenen zum Leben erweckt. Ein praktisch Treppschwang sich in einem eleganten Bogenempor, Geländer aus einem einzigen Stück Mahagoni gefertigt, jeder Treppenfassen mit einer urnenformigen sehr spitze Versahen, das ganz erleuchtet von einem riesigen Kronluder mit über 100 Glühbirnen, Elektrizität war 1897 noch so neuartig, dass Besitz in einem Privathaus selbst ein Statussymbol war. Von der Eingangsschall aus konnten die Besitzer in die repräsentativen Empfangsraum im Erdgeschoss de Hauptgebäudes gelangen, ein Salon im französischen Louis XV Stil, mit Wanden aus hellblauem Seidendemist, Möbeln mit Stickereien, und deren Fertigstellung ein Team von Frauen 3 Jahre gearbeitet hat, einem Kamen aus geschnitztem Carrara-Marmor, der in einer italienischen Werkstatt in Auftrag gegeben in Einzelteilen über den Atlantik verschifft wordens war, ein vollständig mit Engländischer Eichgetafelt Bibliothek mit Romhohen Butcherregalen Valer Stausgeben seltener Manuskript, die Hamilton Aher Wegen Anlagewerts prestiges als Ekter Liebe zur Literatur sammelt, ein Musikzimmer mit sorgfältig von einem Spezialisten entworfener Akustik, Osterstadt mit einem Steinway-Flügel, verschiedenen Sitzgruppen für Intim-Konzert Vitrinen für Florences Sammlung antiker Musikinstrument, das Prunkstück, der Ballsaal, der einen Großteil 1. Flügels einem 200 Tanzgastenplatz bot, mit Wanden aus Sienna Marmor, einem Parkettboden aus nun verschiedenen Holzern in Sonnenform Flügeltüren, die auf ein Terrasse mit Blick auf die formalen Garten führten. Das Essemer war ein Beispiel kalkulierter Pracht, entworfen, die Gast nicht nur zu bewerten, sondern sie mit beweisen für den Reichtum den Geschmack der Twombly zu überwältigen. Der Tischbot, wenn vollständig ausgezogen war, Platz für 40 Personen war mit in Auftrag gegeben Limoges Porzellan gedeckt, wobei jed Stück das von Hamilton entworfen Twombly Wappentrug, ungeach der Tatsache, dass die Familie kein tatsächlich aristokratische Abstammung hat. In Amerika konnte man einfach ein Wappen in Auftrag geben als Familienwappen Beansbrüchen. Kristallgläser von Baccarat fingen das Licht eins white Ehrengewaltigen Kronleuchters ein warfen. Regenbogenprismen auf die Damastischdecken. Silbern Serviergercher füllt einen ganzen Tresser in deren Richt, so dass zwei Lakaien alien für das High-Nitrogen der Terranen Platten zu einem formellen Ebendessen notig waren. An den Wanden hingen gemalt, die Hamilton Florence auf ihren Europareisen erwerben hatten, nicht unbedingt aus Kunstliebe, sondern weil es unter kultivierten Millionären üblich war, alte Meister an den Wanden zu haben. Einige waren original, gekauft von verarmten europäischen Aristokraten, die Familienerbstück verkauften, und ihr waren gekannte Kopien, deren Falschungen den Twomblys möglicherweise nicht bewusst waren. Sie alle dienten dem selben Zweck,
Zu demonstrieren, dass die Twomblis über den Reichtum und die Verbindungen verfügten, solche Schätze zu erwerben. Doch die vielleicht aufschlussreichsten Raum waren die Privatgemacher im zweiten Stock, wo die öffentliche Zurschaustellung von Reichtum etwas intimerem und in vielerlei Hinsicht aussagekräftigerem wich. Hamilton und Florence bewohnten getrennt Schlafzimmer, wie es in ihrer Gesellschaftsschicht üblich war, separat Raum zum Schlafen, Enkeliten und Baden, verbunden durch ein Privatswohnzimmer, in dem sich ungestört treffen konnten. Florence's Zimmer waren in einem zarten, femininen Stil eingerichtet, in Pastellfarben und mit floralen Mustern. Badzimmer verfügt über ein eingelassenes Marmorbadwan, vergoldet Armaturen und fließend warmes und kaltes Wasser, damals, 1897, nach ein Luxus. Ankleide Zimmer war mit Schranken und Schubladen für ihr Reisige Garderobe ausgestattet, bestellt bekanntermaßen jede Saison Dutzend Kleider aus Paris, von denen viel nur einmal trug, beaver aussortiert. Groß, nach Süden ausgerichtet Fenster sorgten für optimales Tageslicht, sich zu schminken und den Erfolg Toilettenbenutzung zu beurteilen. Hamiltons Zimmer hingegen waren maskuliner und nocturner, Dunkle Holzwertefällen, Lettermobile und ein massiver Schreibtisch, und dem Jetten. Morgen stundenlang Finanzbericht und Korrespondenz seiner verschiedenen Gesellschaftsinteressen prüft. Sein Badzimmer war mit modernster Sanitartechnik ausgestattet, inklusive Dusche, einer damals noch recht neuen Erfindung, die viel mit Skepsis betrachten und die traditionell Badwan bevorzugten. Dies privaten Raum offenbaren etwas Wichtiges über die Ehe der Twomblis, sie war, allen zeitgenössischen Berichten zufolge, Liebewahl, aber nicht leidenschaftlich, ein Partnerschaft, die auf Gegenseitigem Nutzen und echter Kameradschaft beruht, aber nicht die großromantische Liebe, die in Romanen besungen wird. Sie hatten kein Kinder, was Florence still betrübt und Hamilton vielleicht erleichtert, der sich besonders für das Familienleben interessiert hat und befürchtet, Kinder wurden die Verteilung ihres Vermögens nur verkomplizieren. Die Gaststätten, von denen es über ein Dutzend gab, reichten von luxuriös bis hin zu opulent, jede in einem anderen Stil eingerichtet, französisches Empire, engländischer Tudor, italienische Renaissance, so dass die Gastier bevorzugt Atmosphäre wollen konnten. Jede Suite umfasst ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und ein eigens Badzimmer, ein für die damalige Zeit außergewöhnlicher Komfort und ein ebensolch Privatsphäre, die den Gassen das Gefühl vermitteln sollte, dass ein Aufenthalt in Florham ein unvergleichliches Privileg war. Doch was die Besitzer nicht sahen, was auch sehen sollten, die riesige Infrastruktur des Service, die diesen Freizeitpalast erst ermöglicht. Unter den Haupttätigen und hinter sorgsam verborgenen Touren erstreckt sich ein labyrinthisches Geflecht aus Versorgungsgangen, Workstätten, Lagerräumen und Personalunterkünften, das fast so viel Platz einem wie die öffentlichen Bereich, aber so konzipiert war, dass es für die Twomblis und ihr Gast völlig unsichtbar blieb. Allen der Küchenkomplex war ein Wunderwerk industrieller Effizienz, ein Hauptküche mit drei massiven Kohlherden, die ständig Aufmerksamkeit der Küchenmädchen erforderten, die ihr Schicht 5 Uhr morgens begannen, die Führer für die Frühstückszubereitung vorzubereiten, ein Konditorei, in der ein Konditor und zwei Assistenten die aufwendigen Desserts kreierten, die für formell ebendessen unerlässlich waren, ein Spolkutsch, in der unzählige Dienstmädchen Gesture, Top und Pfannen in Kochendem Wasser waschen, ihr Handrat und one vom ständigen Eintauschen, ein Speiskammer für verderbliche Lebensmittel, die durch taglich Jellyfurt Eisblock gekocht wird, die von kraftigen Eismannern in den Keller getrigen wurden, Trockenlager für Grundnahrungsmittel, ein Weinkeller mit Tausenden von Flaschen, jede sorgfältig katalogisiert und bei Praxisen Temperaturen gelagert, und einen Richt, in der das Silberjetten Abend Giranite, gesalt und sicher verwahrt wird. Die Dienstgange waren bewusst schmal und schlicht gehalten, in institutionellen Farben gestrichen, den Bediensteten ein schnell und effizient, aber unauffällig Bewegung zu ermöglichen. Strategisch platziert Touren verbargen dies Durchgang von den Hauptraumen, und die Bediensteten waren angewiesen, vor dem Heraustreten zu lauschen, sicherzustellen, dass niemals versehentlich ein privates Gespräch unterbrechen oder einen Gast erschreckten. Die Personalunterkunft in den oberen Stockwerken waren im Vergleich zum Rest des Hauses spartanisch, Kleinzimmer, die oft von zwei oder mehr Bediensteten gedelt wurden, mit einfachen Eisenbetten, schlichten Holzmöbeln und minimaler Dekoration. Selbst unter den Bediensteten herrscht eine klare Hierarchie,
Ho hier angestellt wieder Butler, die Hochschultern und Florences Zof hatten eigen Zimmer und wurden von den niederen Angestellten MIT, her oder Frau angesprochen, die niederen Angestellten wurden nur MIT ihren Wohnungen angesprochen, oder oft einfach MIT allgemeinen Namen wie Mary für alle Hausmädchen, unabhängig von ihren tatsächlichen Namen, und die Angestellten im Außenbereich wie Gärtner und Stallknecht waren in separaten Gebäuden untergebracht und hatten einen noch niedrigeren Status. Der Betrieb von Florham erfordert während der Gesellschaftssaison ein Vollzeit Personal von etwa 60 Personen und selbst in den ruhigen Monaten weniger als 40, einen Butler, der alle männlichen Bediensteten beaufsichtigt und den Weinkeller und den Speisesaal leitet, ein Haushalterin, die alle weiblichen Hausangestellten leitet und den Haushaltsvorrat verwaltet, Florences Zof, die sich ihr persönlichen Bedürfnis kümmert und für ihr Garderobe zuständig war, Hamiltons Kammerdiener. Der Anlich aufgeben für ein Erledigt, in klassischer französischer Küche ausgebildeter Koch, der die Küche mit tyrannischer Autorität regiert, zahlreich Hilfsköche und Küchenmädchen, Hausmädchen, die unzähligen Raum reinigten, tausende von Gegenständen abstaubten und die Bettwasch wechselten, Lakaien, die am Tisch bedienten, die Türen öffneten und verschieden aufgeben für die Familie erledigten, Wascherinnen, die ständig anfallend Wasch und Kleidung waschen, bügelten und flickten, ein Obergärtner, der mit einem Team von Gärtnern die Pflegte Galons und der Gewachhauser überwacht, Stallknecht und Verdepfleger, ein Kutscher und später ein Chauffeur, als Automobil auf dem Anwesen Einzug hielten, und verschieden an der Fachkraft, darunter ein Sekretärin, Techniker für die Instandhaltung der technischen Anlagen und Gutsarbeiter, die den landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften. Wie war das Leben für dies unsichtbaren Menschen, die Florham am Laufen hielten? Anhand von Gutsakten, den Memoiren von Bediensteten aus anlichen Haushalten und varian selten erhaltenen Briefen oder Tagebüchern lässt sich der Alltag rekonstruieren. Die Tage der Hausangestellten begannen froh, oft vor Tagesenbruch, und in dieten spat. Tagesablauf richtet sich ganz nach den Bedürfnissen und Lohnen der Familie und ihrer Gast. Der Tag einer Hausangestellten begann beispielsweise 5:30 Uhr. Den Schlich sie durch das Stillhaus, zündet Führer in den Schlafzimmern, damit es warm war, wenn die Familie aufstand. Schwer Kohleimer schleppt sie mehrere Treppen hinauf und versucht, die schmutzige Arbeit zu erledigen, beaver sie jemand sah. Anschließend kehrt sie in ihr Gemacher zurück, sich den Kohlstab von Handen und Gesicht zu waschen, beaver sie mit ihren Putzrunden begann. Die Mahlzeiten wurden im Speisesaal der Bediensteten eingenommen, einem großen, aber schlichten Raum im Keller. Die streng Sitzordnung spiegelt die Hierarchie wider, die hohen Angestellten saßen am Kopfende des Tisches, die niederen umfassend. Alle aßen schweigend oder fast schweigend, denn, der Butler oder die Haushalterin erlaubten ihnen ausdrücklich zu sprechen. Das Essen war im Allgemeinen gut, ein Vorteil, wenn man in einem wohlhabenden Haushalt arbeitet, wenn auch nicht so aufwendig wie die Speisen, die im Obergeschoss serviert wurden. Frei halbe Tage gab es selten, vielleicht einmal pro Woche, wenn es der Haushaltsplan zuliess. Dann konnten die Bediensteten einen Spaziergang nach Madison Village unternehmen, einen Gottesdienst besuchen oder einfach nur schlafen. Romantisch Beziehungen waren unerwünscht und oft verboten, insbesondere für weiblich angestellt. Mit einem Mann in Gesellschaft war, konnte sofort entlassen werden, Schwangerschaft führt ohne Empfehlung zur sofortigen Kündigung, was die Karriere einer Bediensteten beendet und verzweifelt Frauen oft in Armut oder Prostitution trieb. Die Arbeitsbelastung war unerbittlich, die körperlichen Anforderungen brutal und die ständige Überwachung zermürbend. Hier angestellt überwachten die anderen, und die Familie überwacht alle, wodurch eine Atmosphäre der Paranoia entstand, in der jeder wegen der kleinsten Verfallung oder einfach nur, weil sein Aussehen Mrs. Twombly nicht mehr gefiel, entlassen worden konnte. Viele Bedienstete blieben jedoch jahrelang, ja sogar jahrzehntelang, denn trotz der Entbehrungen bot die Arbeit in einem Haushalt wie dem von Florham relativ Stabilität, ein gewisses Prestige, für jemanden mit Verbindungen zur Familie Vanderbilt zu arbeiten, galt unter Bediensteten als Auszeichnung, und für einige, insbesondere für diejenigen in höheren Positionen, Gehalter, die anderswo nicht zu erzielen waren. Doch sehen wir uns im Klaren darüber, was dies wirklich war, ein System der Klassenausbeutung,
das Wohlhabenden Familien absolut macht über das Leben von Arbeitern verli, die Kommandier Möglichkeiten hatten. Bedien steht konnten ohne Vorwarnung, ohne Abfindung und ohne Referenzen entlassen worden, was ihr Chancen auf eine neue Anstellung praktisch zunichte macht. Sie genossen keinerlei Rechtsschutz, kein Möglichkeit, sich gegen Misshandlung oder Unterbezahlung zu wehren, kein Privatsphäre und kein Autonomie. Das Verhältnis war im Kern feudal, ein Überbleibsel aristokratischer Gesellschaftsstrukturen, das in das vermeintlich demokratische Amerika verpflanzt wurde, wo es im Boden der Ungleichheit der Industriekapitalismus geht. Die Twombleys waren über eine solche Charakterisierung niederlich entsetzt gewesen, sie hielten sich für wohlwollend arbeitbar, die Gutlohn und Arbeitsbedingungen boten. Insbesondere Florenzen zeniert sich als Versorgliche Herren, die sich das Wohl ihrer Bediensteten kümmert, gelegentlich wenig Prämien ausselt, medizinische Grundversorgung leistet, wenn jemand erkrankt, und stets hoffentlich mit den Vorgesetzten umging. Doch dies paternalistische Gut war immer bedingt, jederzeit widerrufbar und stets ausschließlich ihren Bedingungen unterworfen, ein Aushebung von Noblesse Oblige, die grundlegende Ungleichheit der Verhältnisses eher verstärkt als in Frage stellt. Nun, de Florham vergestelt und Wahl besetzt war, konnten Hamilton und Florence endlich für seinen eigentlichen Zweck nutzen, ihr Position in der Spitze der amerikanischen Gesellschaft zu festigen und in einem Osmus zu speisen, das sie legendär machen wird. Die Gastelissen für die Wochenendpartys in Florham lesen sich wie ein Who's Who der amerikanischen Gilded Age, niederlich die anderen Vanderbilts, darunter Florences Bruder und ihr Familien, die Astors, darunter Caroline, die Mrs. Astor selbst, deren Zustimmung über den gesellschaftlichen Ruf entschieden konnte. Europäische Aristokraten bereisen Amerika auf der Such Nachbarbinnen für ihr verarmten Sohn, Politiker, darunter Senatoren und sogar Präsidenten, Sol Theodore Roosevelt als auch. William Howard Taft besuchten Florham während ihrer Amtszeit, Financiers wie J. P. Morgan und sein Partner, sowie Künstler, Schriftsteller und Intellektuell, die dem, was sonst als bloß vulgar Zerschaustellung von Reichtum abgetan werden konnte, einen kulturellen Glanz verliehen. Dies Wochenendpartys folgten einem sorgfältig geplanten Ablauf, der die Prakte und Wiesen zur Schau stellen und den Gassen gleichzeitig das Gefühl geben sollt, verwandt und wichtig zu sein. Die Gastreisen im Freitagnachmittagen, oft in privaten Eisenbahnwagen, ein weiterer Luxus der Vanderbilts, von New York City zum örtlichen Bahnhof, wo sie von den Kutzchen und später von den Automobilen der Twombleys abgeholt wurden. Bei ihrer Ankunft in Florham wurden sie in ihr Sutten geleitet, wo sie Frischblumen, Obstschalen, die neuesten Bücher und Zeitschriften sowie vielleicht ein klein persönlich Aufmerksamkeit ihrer Gastgeber vorfanden. All these Details erforderten eine enorme Koordination seitens des Personals, sollten aber ganz selbstverständlich wirken. Freitagabend stand üblicherweise ein formelles Abendessen mit mehreren Gangen auf dem Programm, Austern, Sup, Fisch, Sorbet zur Erfrischung des Gaumens, ein Fleischgang, Salat, Käse, Dessert und schließlich Kaffee und Likör. Zu jedem Gang wird ein anderer Wein gerichtet. Das Gesamtessen dauert 3 Stunden oder länger und erfordert die ständige Aufmerksamkeit des Servicepersonals. Nach dem Abendessen zog sich die Gesellschaft vielleicht in den Musikraum zu einem Konzert zurück, in die Bibliothek zum Kartenspielen und Plaudern oder, in den warmeren Monaten, auf die Terrasse, Zigarren und Brandy unter dem Sternenhimmel zu genießen. Der Samstag begann mit einem Frühstück, entweder im Speisesaal oder in den Gaststätten serviert, gefolgt von organisierten Aktivitäten, Besichtigungen des Wiesens, Jagen oder Angeln für die Herren, Spaziergang im Garten für die Damen, vielleicht Rassentennis oder Croquet auf den gepflegten Rasenflächen. Das Mittagessen war etwas leichter als das Abendessen, aber für gewöhnlich Verhältnis immer noch aufwendig, und der Nachmittag bot entweder weitere Aktivitäten oder ein Ruhepause vor dem Höhepunkt, dem Abendessen und Ball am Samstagabend. Der Ballsaal wird geöffnet, das Orchester, das eigens für diesen Anlass aus New York engagert wordens war, nahm sein Platz ein, und nach einem weiteren endlos scheinenden Abendessen tanzten die Gast bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags. Der Sonntag verlief entspannter, mit einem späten Frühstück, vielleicht dem Besuch einer örtlichen Kirche, eher aus Prestigegründen als aus Andacht, einem letzten Mittagessen und dann der Brise. Die Gast bedankten sich überschwänglich, und die Twombleys nahmen die Kompliment für ihr Gastfreundschaft dankbar entgegen, während sie bereits die nächste Veranstaltung planten.
Doch was verbarg sich wirklich hinter all dieser choreografierten Eleganz. Im Mittelpunkt standen vor allem Gesellschaft, die war nieals solche nerkend worden, aber den eigentlichen Zweck dieser Zusammenkunft ausmachten. In der Bibliothek wurden bei Brandy und Ziggeren Eisenbahnschaft abgeschlossen, Investitionsmöglichkeiten erörtert, politische Allianzen geschmiedet und Ehen zwischen Kindern verschiedener wohlhabender Familien arrangiert, Vermögen zu vereinen und Macht zu festigen. Die Frauen hingegen in den Salons und Garten ihren eigenen Gesellschaften nach, pflegten gesellschaftliche Allianzen, sammelten Gerucht, die sich instrumentalisieren ließen, und manövrierten ihr Tochter und nickten in vorteilhaft Positionen. Florham erfüllt seine Funktion als Instrument des sozialen Aufstiegs und der Vermögenskonzentration, ein Zweck, für den es bewusst und sorgfältig konzipiert worden war. Etwa 15 Jahre lang, von 1897 bis in die frühen 1910er Jahre, funktioniert Florham genauso, wie Hamilton und Florence es sich vorgestellt hatten, ein Bühne für ihr aristokratisch Muse, ein Festung de Privilegs, von der AUSSIE, sicher ihres Reichtums und Status, auf den Rest Amerikas herblicken konnten. Doch schon in diesen goldenen Jahren braten sich Schatten zusammen, die schließlich nicht nur Florham, sondern die Gesamtwelt, die es repräsentiert, verschlingen sollten. Der erste Schatten war politischer Natur, die progressive Bewegung gewannen stark. Infelungsjournalisten deckten die korrupten Praktiken auf, mit denen viel Vermögen aufgebaut worden waren, Gewerkschaften organisierten sich, die absolute Macht der Kapitalisten herauszufordern, und die Politiker wie Theodore Roosevelt, trotz seiner eigenen wohlhabenden Herkunft und seiner Besuch auf Anwesen wie Florham, forderten Reformen, Regulierungen und am bedrohlichsten für Menschen wie die Twombleys, Einkommens, und Erbschaftssteuern. Die Bundeseinkommensteuer, die waren de Bürgerkriegs eingeführt und den wieder abgeschafft worden war, wurde 1913 durch den 16. Verfassungssatz wiederbellet, und plötzlich hat der Staat Anspruch auf die Reisigen Vermögen, die supervollständig in Privatbesitz gewesen waren. Erbschaftssteuern folgten, die es zunehmend erschwerten, Vermögen unversehrt von einer Generation zur nächsten weiterzuгeben. Der zweite Schatten war kultureller Natur, der von Florham verkörpert Exzess in einer neuen Generation zunehmend peinlich, ja sogar obszön. C. Hinterfragt, ob solch extrem Ungleichheit mit demokratischen Werten vereinbar sei. Schriftsteller und Sozialkritiker formulierten ein vernichtend Kritiken der Plutokratie de Gilded Age. Thorstein Veblen's 1899 Erskine Theorie der feinen Lut, prakti den Begriff Protziger Konsum, genau das zu beschreiben, was die Twombleys und Erzgleichheiten, und dieser Begriff war keineswegs als Kompliment gemeint. Der Drittschatten war persönlicher Natur, Hamilton und Florence waren alt geworden, beide litten unter verschiedenen Krankheiten, und sie hatten kein Kinder, die Florham urban und ihre fortführen konnten. Florence war davon besonders beunruhigt, da sie die Kinder ihrer Brüder aufwachsen sah und bewusst ward, dass die Linie der Twombleys mit und Hamilton enden ward. Sie sprachen über Adoption, doch Hamilton war wenig begeistert, und es kam zu keiner Einigung. So blieb die Frage, was ward mit Florham gestehen, wenn sie nicht mehr da waren. Der Wert und Verheerenschatten war wirtschaftlicher und geopolitischer Natur, in Europa brach sich der Erste Weltkrieg zusammen, und obwohl in den friedlichen Sommern vor 1914 nur wenig Amerikaner anten, sollte dieser Krieg die Weltordnung, auf der das Gilded Age errichtet worden war, erschüttern. Die Illusion von stetigem Fortschritt und Stabilität zerstören und ein Ära der Gewalt und der Umbruches einleiten, die schließlich den Großteil der großen Vermögen und Besitztümer der Vorkriegszeit hinwegfegen sollte. Als der Krieg im August 1914 ausbrach, schien zunächst ein für ein europäisches Problem zu sein, das amerikanischen Wirtschaftsinteressen sogar zugegeben konnte, und tatsächlicherweise sich die Investitionen der Twombleys in Unternehmen, die Kriegsmaterial lieferten, in den ersten Jahren als äußerst profitabel. Doch je langer der Krieg andauert und immer brutaler und totalitärer ward, desto utilicher ward, das sich etwas Grundlegendes verändert hat. Die alte aristokratische Ordnung Europas, und der wohlhabende Amerikaner wie die Twombleys kulturell Vorbilder und Legitimität gesucht hatten, zerbrach buchstäblich. Altingesessine Familien verloren ihr Sohn in den Schützengraben, Vermögen durch Kriegstüren und ihr Ländereien durch die Beschlagnahmung von Regierungen, die dringend Ressourcen benötigten.
ALS Amerika 1917 in den Krieg Eintritt, wurden die Auswirkungen nach Personlicher, junger Männer aus Madison und Umgebung wurden eingesetzt und nach Frankreich geschickt, darunter auch einige aus den Familien von Florhams angestellten. Auch das Wesen selbst war von den Mobilisierungsbemühungen betroffen. Hamilton leistet betrachtlich freiwillig Beitrag für Kriegsanleihen, und Florence organisiert Wohltätigkeitsveranstaltungen zur Unterstützung der Truppen. Doch die eigentlichen Auswirkungen zeigten sich erst nach dem Krieg, in den 1920er Jahren, als deutlich wurde, dass die Vorkriegswelt nie wiederkehren würde. Die Wirtschaft war zusammengebrochen, die Gesellschaftsordnung im Umbruch, und die neue kulturelle Wert, die Modernität, Demokratie und die Ungezwungenheit betonten, ersetzten die starren Hierarchien und die ausgefüllten Protokoll der Gilded Age. Florence starb 1920, und der Verlust traf Hamilton schwer. Hat sie aufrichtig geliet, vielleicht nicht mit jugendlicher Leidenschaft, aber mit der tiefen, kameradschaftlichen Partner, die sich gemeinsam ein Leben aufgebaut hatten. Tod ließ in allen in dem Reis-eigen Haus Zurich, das sie als gemeinsames Projekt geschaffen hatten. Kümmert sich nach einige Jahren Florham, doch sein hing nicht mehr daran, die Festhorten auf, Gast wurden nach selten eingeladen, und das Haus begann sich wie ein Mausoleum anzufühlen, dessen weitläufige Raum von Erinnerungen und Vergangenheit prokt wiederhalten. Hamilton selbst starb 1929, nur wenige Monate vor dem Börsencrash, der selbst sein gewaltiges Vermögen vernichtet hat. Sein Tod markiert das Ende einer Ära, und die Frage nach Florhams Schicksal wurde dringlich. Hamiltons Testament vermacht den Großteil seines Vermögens verschiedenen Nichten und Neffen aus der Vanderbilt Familie, doch keiner von ihnen wollte Florham, war zu teuer im Unterhalt, zu altmodisch für das neue Jahrhundert, zu sehr ein Relikt einer diskreditierten Vergangenheit. Das Wesen wurde zum Verkauf angeboten, aber mitten in der Weltwirtschaftskrise, konnte sich so etwas leisten, und selbst wenn, wollte es schon haben. Florham stand jahrelang leer, ein Geisterpalast, heimgesucht von seiner eigenen Geschichte, waren die Einrichtung nach und nach versteigert, die Kunstwerke verstreut und Silber und Porzellan eingelagert wurden. Die Angestellten wurden entlassen, die meisten ohne Rentenanspruch oder Vorsorge für ihre Zukunft. Ihr Jahrzehntelange Dienstzeit endet mit dem letzten Gehaltscheck und, wenn sie Glück hatten, mit einem knappen Empfehlung schreiben. Einige der älteren Bediensteten, die gesamtes Erwachsenenleben in Florham verbracht hatten und nirgendwo anders in konnten, gerieten in wirklich verzweifelt legen und landeten in Armenhäusern oder waren auf die Hilfe widerwilliger Verwandter angewiesen, ein Umstand, der in den Gesellschaftszeiten, die einst atemlos über die Fester Twombleys berichtet hatten, mit keinem Wort Erwähnung fand. Das Haus selbst begann mangels ständiger Instandhaltung zu verfallen, das Dach war undeit, Fenstergingen zu Bruch und wurden nicht ersetzt, die Heizung fiel aus, und Vandalen oder souvenergiger Brachen die Verbliebenen Wertgegenstände zu stehlen. Mit der 1930er, Jahr glich Florham weniger einem Palast als viel mehr einer Ruin, einem Zeugnis für die Vergänglichkeit der Reichtums und die Unbeständigkeit aller menschlichen Bestrabungen. Doch dann, im Jahr 1937, erschien ein unerwarteter Retter, Fairleigh S. Dickinson, ein self-made Unternehmer, der ein erfolgreiches Pharmaunternehmen gegründet hat und nun ein Bleibens Vermachnis schaffen wollte. Dickinson erwarb Florham und das umliegend Land mit einem klaren Ziel vor Augen, die Gründung eines Colleges, das Studierenden, die sonst keinen Zugang zu hoher Bildung hatten, insbesondere Studierenden aus Arbeiterfamilien und solchen winzigen Bruchteil der Bacherste in ihrer Familiensumme, die verdeutlicht, wie tief Linwood Hall gesunken war. Doch Peter kümmert das nicht, denn war einfach nur froh, die Last losgeworden, froh, Diocese Capital seiner Familien geschickt abzuschließen, froh, wieder in diesen Ort denken zu müssen. Karl McIntyres Kauf von Linwood Hall im Jahr 1952 hat der Beginn eines neuen Kapitals sein sollen, ein Geschick der Wiederbelebung und Umnutzung, in der ein praktisches Gebäude im Dienst von Bildung und Glauben eine neue Bestimmung finden sollte. Doch stattdessen markiert den Anfang vom Ende, den Beginn eines langen, schleichenden Niedergangs, der Amerikas praktischst Privathausen in der berüchtigten Ruinen des Landes verwandeln sollte. McIntyre und sein Faith Theological Seminary zogen in das Herrenhaus ein,
wandelten die Schlafzimmer in Studentenwohnheim, den Ballsaal in ein Kapelle und die Galereien in Klassenzimmer Zunächst nes, als kann es funktionieren, als kann das Haus doch noch überleben. Doch es treten sofort Probleme auf, grundlegend Unvereinbarkeiten zwischen dem, was das gebaut war, und dem, was McIntyre daraus machen wollte. Die Instandhaltungskosten waren enorm, weit über das hinaus, was sich ein kleines religiöses College leisten konnte, und McIntyre hat Wedger Peter Widener's Vermögen noch ein Schar von Bediensteten und Fachkräften, die Jeds System am Laufen hielten. So fingen die Dingen zu verfallen, zunächst langsam, hier ein undites Dach, dort ein Zerbrochenes Fenster, ein Heizung, die nur in der Hälfte Gebäudes funktioniert, aber mit jedem Jahr beschleunigt sich der Verfall, denn so sterben alte Gebäude, allmählich und dann plötzlich, denn sobald man die Instandhaltung einstellt, verschlechtert sich resistent exponentiell. Jeder klein Defekt führt zu größeren, Wasserschäden zu strukturellen Schäden und schließlich zum Vollständigen Einsters. Geld für den Betrieb aufzubringen, begann McIntyres Organisation, die restlichen Einrichtungsgegenstände und Mobile, die Familie Widener zurückgelassen hat, zu verkaufen, die Dinge, die zu groß oder zu fest eingebaut waren, sie leicht zu bewegen. Stück für Stück wurde Linwood Hall entkernt, die Marmorkamin wurden in Antiquitätenhändler verkauft, die Lüchten entfernt und versteigert, die Holzvertafelung von den Wänden gerissen, die Buntglasfenster ausgebaut und in Sammler verschickt. Jeder Verlust macht das Haus weniger wertvoll, weniger schön, weniger erhaltenswert, bis nur noch ein Hall, ein Gerüpp übrig blieb, ein Gebäude, dem alles genommen wordens war, was es besonders gemacht hat. Das Priesterseminar kämpft in den 1960er, 70er und 80er Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten, konnte seine Kosten nie ganz decken, das Gebäude nie richtig instand halten, und die Studenten, die dort wohnten, fanden sich in Zimmern mit undichten Decken und kaputten Fenstern und einer Heizung wieder, die nur sporadisch oder gar nicht funktioniert, in einem Gebäude, das sie hierum aktiv zu zerfallen schien, und es hat etwas fast schon Dusterpassendes, geistlich in einer Villa. Auszubilden, die von Robotern erbaut wordens war, Gott in einem Haus zu dienen, das durch politische Korruption und Ausbeutung von Arbeitern errichtet wordens war, denn wie leicht wurde Verfall selbst predigt, ein Lection über die Vergänglichkeit des Rums, darüber, was letztendlich mit jedem Palast geschieht. Ende der 1990er Jahre konnte das Priesterseminar nicht mehr weitermachen, konnte es sich nicht länger leisten, in dem Gebäude zu bleiben, konnte nicht länger so tun, als sei die Vereinbarung tragfähig, und so gaben sie Linwood Hall auf, gingen einfach weg und ließen es verfallen. In den nächsten 2 Jahrzehnten befand sich das Herrenhaus in einem seltsamen Schwebezustand, formal im Besitz von McIntyres Organisation, aber tatsächlich niemandem gehörend, ein massives, leeres Gebäude, das langsam in sich zusammenfiel, waren Nachbarn zusammen, Immobilienentwickler das Gelände umkreisen und Denkmalschützer die Hand rangen und nix unternehmen. Der Vandalismus wurde immer schlimmer, der Diebstahl immer systematischer, denn ein verlassenes Gebäude sieht Plunderer wie ein Leash fliegen, und sie stahlen alles wertvoll, was übrig blieb, die Kupferrohr, die Messingarmaturen, die Marmorfliesen, alles, was als Schrott oder in Antiquitätenhändler verkauft werden konnte, die nicht allzu viel Fragen zur Herkunft stellten, und sie hinterließen Müll, Graffiti und Glasscherben, ein Chaos, das Gebäude noch weniger rettbar, weniger wertvoll und noch unwahrscheinlicher für Einrichtung macht. Urban Entdecker entdeckten den Ort, brachen durch die vernagelten Fenster und die kaputten Türen ein und dokumentierten, was sie vorfanden, Ballsaal Schutt, Schwimmbecken Trümmer, prunkvoll Treppenhäuser, die zu ein gestersten Decken führten, Galereien, in denen einst Rembrandts hingen, die nun mit Graffiti und Wasserflecken bedeckt waren. Sie veröffentlichten ihr Fotos online, und die Bilder gingen viral, wurden Teil der endlosen Faszination des Internets verschont ruinen, für die Ästhetik des Verfalls, und Linwood Hall wurde wieder berühmt, aber berühmt aus den falschen Gründen, berühmt nicht für das, was es gewesen war, sondern für das, was es geworden war, berühmt als Amerikas größtes verlassenes Herrenhaus, berühmt als waren dies Beispiel dafür, was passiert, wenn wir zu groß bauen, zu groß Traumen und nehmen, das Reichtum uns vor Zeit und Schicksal und der unausweichlichen Auflösung schützt, die alles, was Menschen erschaffen, erfasst. Die Fotografien Seiten ein Gebäude, das von der Natur,
von der Entropie zurückerobert wurde, sie Zeiten, wie schnell ein Palast zur Ruin werden kann, wenn in niemanden Stand halt, sie Zeiten von Wasserschäden gesiegt wanda, mit Schutt bedeckt Boden, einstürzen Decken durch die zerbrochenen Fenster watchern Vegetation, lag etwas beinahe schons darin. Etwas ästhetisch Fesselns in der Art weiss, wie Natur seit Peter Widener's Monument menschlichen Urgeizes. Auslöschten. Doch war die Schönheit des Tods, die Schönheit des Endes, Jetter, der dies Fotografien betrachtet etwas anderes als Tieftrauer empfand, Verfall den Kern der Sach. Denn dies war nicht einfach nur ein Verfallens Gebäude, es war ein Gesticht über den amerikanischen Kapitalismus in seiner nachtesten grausamsten Form, ein Gesticht darüber, was wir bauen, warum wir bauen, was kostet was Gesticht, wenn die Menschen Zweck, die das Gebäude rechtfertigten, verschwunden sind. Die Frage, was mit der Linwood Hall Gestiehen sollte, beschäftigt die Denkmalschutzszene Philadelphias jahrelang an Fakt endlos Debatten darüber, ob das Gebäude gerettet werden kann, ob gerettet werden soll, ob die Kosten der Restaurierung, allein für die erste Phase der Stabilisierung grundlegenden Reparaturen werden 20 bis 30 Millionen Dollar geschätzt. Überhaupt zu rechtfertigen sein, wenn dieses Geld für so viel anderes Zweck verwendet werden konnte. Es hat etwas fast absons in sich, über die Diskussion zu diskutieren, sich Millionen auszugeben, die Villa 1 Robritter zu retten, während es in Philadelphia Menschen gab, die keinen eingemessenen Wohnraum, kein Gesundheitsversorgung kein Schulden hatten, während das Geld, das Widener durch Korruption erworben hat, in gewisser Weise immer nach der Stadt entzogen wurde nach lang nach seinem Tod Ressourcen, Aufmerksamkeit Pflege fordert. Doch Denkmalschützer argumentierten mit einigem Recht, das Linwood Hall von historischer Bedeutung sei, das es ein wichtige Epoche der amerikanischen Architektur, sozialgeschicht repräsentiert, das sein Verfall den endgültigen Verlust eines Gebäudes bedeuten wird, das Gilded Age auf ein Weise dokumentiert, wie es kein Buch kein Foto einfangen konnte. In gewisser Weise hatten sie Recht, wenngleich dies Rechtsprechung unbequem Fragen aufwarf, wessen Gesticht wollen wir bewahren. Warum sind wir so eifrig darauf bedacht, die Paläste Reichen zu retten, während wir zulassen, dass die Häuser Viertel der einfachen Lut für Stadterneuerung Autobahnbau abgerissen wurden. Warum gedenken wir der Robritter, vergessen aber die Arbeiter, die sie ausbeuten, die Gemeinschaften, die sie zerstörten, die demokratischen Prozesse, die sie korrumpierten. Das Gebäude kam mehrmals auf den Markt, mit immer niedrigeren Angebotspreisen, 20 Millionen Dollar, den 16 Millionen Dollar, den weniger, aber es gab kein Käufer, niemanden, der bereit war, die enormen Kosten die Verantwortung zu übernehmen, Linwood Hall en dem Brisbagger, der vollständigen Auslöschung aus der Landschaft, außer als Erinnerung Warnendes Beispiel. Vielleicht wär das eingemessen gewesen, vielleicht wär es direkt gewesen, Peter Widener's Denkmal für sich selbst vollständig auszulöschen, es der Erde zurückzugeben, es zu vergessen, denn ist es nicht das, was letztendlich mit allem Gesticht, ist es nicht die letzte Wahrheit, und der all unser Bauen, erwerben anhoffen scheitert, das wir vergänglich sind, unser Werke vergänglich sind, unser Vermachnis vergänglich ist das Universum sich nicht darum kümmert, was wir gebaut haben. Oder warum wir es gebaut haben oder was wir dachten, was es bedeuten sollte. Doch den Geske etwas unerwartetes, etwas, das anderes Ende darstellen konnte, eine Möglichkeit der Erlösung oder zumindest eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem, wofür Linwood Hall tatsächlich steht. Im Jahr 2023, nach jahrelangen Verhandlungen, Spendenaktionen komplexen juristischen Manövern, erwarb die gemeinnützige Linwood Hall Preservation Foundation das Anwesen erfolgreich für 9 Millionen Dollar. Damit übernahm sie endlich das Eigentum der Villa Verpflichtet sich zu einem langfristigen Restaurierungsprojekt, das Gebäude stabilisieren, die gravierendsten Schaden beheben es schließlich in etwas Neues verwandeln sollte, nicht in einen privaten Wohnsitz, denn dies Ära ist vorbei das Weisjetter, sondern in einen öffentlichen Raum, vielleicht ein Museum, ein Bildungszentrum, einen Ort, in dem die Menschen etwas über das Gilded Age, die Familie Widener die Umfassenderen Fragen von Reichtum, macht Vermachnis lernen können, die das Haus verkörpert, vor allem einen Ort, der die ganz Gesticht erzählt,
nicht nur das Märchen vom self-made man und seiner praktischen Kunstsammlung, sondern die dunkle Wahrheit darüber, wo das Geld kam, über die Korruption, die Ausbeutung und die menschlichen Kosten, die mit dem Bau jeds Zimmers und dem Kauf jeds Gemäldes verbunden waren, über die Bediensteten, die ganzes Leben in den Wirtschaftskorridoren und die Kellerräumen verbrachten, über die Arbeiter, die beim Bau des Hauses starben, über die politische Maschinerie, die all dies ermöglicht. Es geht die Titanic und ihr Folgen, die Jahrzehnte der Verfalls und der Verlassenheit, darum, was es bedeutet, das wir jetzt Millionen ausgeben, ein Gebäude zu retten, das alles verkörpert, was Amerika der Gilded Age falsch war, alles, was in dieser Ära grotzk, ungleich und die unhaltbar war, und das die einzige Möglichkeit, sein Rettung zu rechtfertigen, darin besteht, es die Wahrheit sprechen zu lassen, es die Geschichten erzählen zu lassen, die es zu verbergen sucht, es von einem Denkmal der Erfolgs in einen Spiegel zu verwandeln, der uns Zeit, was wir lieber nicht sehen wollen, Reichtum, Macht und den amerikanischen Traum. Die Restaurierungsarbeiten Dornen, wurden like Jahrzehnte Dorn, Dutzend Millionen Dollar Verschlingen und den Einsatz von Handwerkern mit immer seltener werdenden Fähigkeiten erfordern, den der Bau und die Instandhaltung eines Hauses wie Linwood Hall erfordern wissen, das heutzutage nicht mehr allgemein gelehrt wird, Techniken, die in unserem Zeitalter von Trockenbauenden und die Vinylverkleidungen weitgehend in Vergessenheit geraten sind, und das hat etwas beugends, die Tatsache, das wir wieder lernen müssen, wie wir diesen Palast aus einer anderen Ära retten können, die System und die Methoden, die in Geschaffen haben, quasi rückwärts entwickeln müssen, denn in unserem Bestreben nach Modernisierung und die Vereinfachung haben wir so viel Wissen darüber verloren, wie man Dinge baut, die Bestand haben, wie man Schönheit schafft, die ewig wird, selbst wenn dies Schönheit immer von der Dunkelheit Sprung überschattet war. Der Plan der Preservation Foundation sieht nicht nur eine Restaurierung, sondern auch eine Neuinterpretation vor. Sie möchte das Haus nutzen, unbequem Fragen zu Reichtum, Klasse und Macht zu erforschen, und will Wissenschaftler und Historiker einbeziehen, die helfen können, die verborgenen Geschichten, die Erzählungen der Bediensteten, die Erfahrungen der Arbeiter und die ganz komplex Wahrheit darüber, was Linwood Hall war, ist und repräsentiert, ans Licht zu bringen. Wenn sie Erfolg haben, wenn sie dies schaffen, konnte es die interessanteste historische Stadt Amerikas werden, ein Ort, der sich weigert, das Gilded Age zu romantisieren, der darauf besteht, soll die Schönheit als auch den Schrecken, die Pracht und die Kosten, die Traum und die Albtraum zu sehen, und der das Herrenhaus selbst als primäres Dokument, als Haupttext nutzt. Durch den Besitzer ein ganz Ära und ihre Illusionen und ihre Brutalitäten und ihre Erbe verstehen können, mit dem war. Nach Hut leben. Die Stiftung Bietet seit einiger Zeit begrenzt Führungen, bei denen die Besitzer das Gebäude in seinem aktuellen Zustand der teilweisen Restaurierung besichtigen können. Die Führungen sind schnell ausgebucht, denn es besteht eindeutig ein großes Bedürfnis nach dieser Art von ehrlicher Auseinandersetzung mit der Geschichte, nach diesem ungestörten Blick auf die Bedeutung unserer Denkmäler. Die Menschen, die durch dies bestätigten Raum gehen, die Wasserfleckigen Wanda und die eingestersten Decken neben der praktischen Architektur und den Rahmen sehen, in denen einst Meisterwerke hingen, gehen verändert wieder weg. Sie verstehen etwas über Reichtum und die Beständigkeit und die Zerbrechlichkeit all dessen, was wir bauen, was sie vorher nicht verstanden haben. Aber sehen wir ehrlich darüber, was hier geschieht, was es bedeutet, Linwood Hall zu retten, denn es ist zutiefst seltsam, vielleicht sogar pervers, Millionen von Dollar ausgeben, ein Haus zu erhalten, das durch Korruption und die Ausbeutung erbaut wird, den Palast eines Raubritters in ein Touristenziel zu verwandeln, die Tatsache, dass Peter Widener's Name nun bewahrt und in Erinnerung behalten wird, waren die Namen der Arbeiter, die beim Bau seiner Villa starben, für immer verloren sind. Waren die Strassenbahnfahrer und die Soldaten des Bürgerkriegs, die unter seiner Profitgier litten, vergessen sind, waren die Waller Philadelphias, deren demokratisch Recht erkauft und zerstört, nur nach Statistiken in Geschichtsbüchern sind, wenn sie überhaupt erwähnt wurden. Die Erhaltung der Linwood Hall wirft unbequem Fragen auf, wessen Geschichten erzählen wir. Wessen Gebäude retten wir. Word Gert und wer gerat in Vergessenheit. Die Antworten darauf offenbaren etwas Fundamentals über die amerikanische Gesellschaft, das wir, trotz all unsers Bekenntnisses zu Gleichheit und Gerechtigkeit,
immer noch vom Reichtum geblendet von Procht Beendruck sind fast alles versehen, wenn der Täter Reich genig das Hinterlassen Gebod schon genig ist. Worden were $30 Millionen für den Erhalt eines Reihenhauses ausgeben, in dem Fabrikarbeiter 6 Kinder groß zog. Worden were ein Kampagne starten, Mietschau zu retten, in dem Zwölf ein Wanderer in einem Zimmer letten. Worden were ein Stiftung gründen, spenden sammeln Führungen organisieren, der Viertel zu gedenken, die Verweideners Strassenbahnlinien abgerissen wurden, der Gemeinschaften, die durch Stadterneuerungsprojekt zerstört wurden, die von seiner politischen Maschinerie finanziert wurden. Wir kennen die Antwort, wir wissen, dass wir es nicht tun werden, denn dies Orte sind nicht schon, nicht fotogen, wecken nicht die ästhetische Wertschätzung, die den Erhalt zu einer edlen Angelegenheit nicht zu einer Ressourcenverschwendung macht, so verschwinden sie, wurden ausgelöscht, hinterlassen kein Spuren außer vielleicht einer historischen Gedenktafel, unter die meisten Menschen achtlos vorbiegen, während Linwood Hall mit all seiner problematischen Gestik seinen. Auf Korruption errichteten Fundamenten Realität, erforscht geführt wird. Doch, vielleicht liegt der Wert der Erhaltung gerade darin, dass uns ermöglicht, dies Gespräch zu führen, dies Fragen zu stellen, Gebod wie Linwood Hall direkt zu betrachten soll seiner sprunglich Bestimmung als auch sein heutiges Wesen zu erkennen, die Fake Erzählung vom Glamour de Gilded Age abzulehnen stattdessen auf der vollen Wahrheit über die Herkunft solcher Orte, ihr Kosten ihr Bedeutung zu bestimmten. Vielleicht geht es nicht darum, das Herrenhaus zu führen, sondern es zu erforschen, als Zugni zu nutzen, von einer Ära, einem System einem Wertsystem erzählen zu lassen, die neben immensem Leid auch immens Schönheit schaffen, die Palast auf dem Fundament der Ausbeutung errichteten, die von dynastischer Unvergänglichkeit träumten, die das Universum schließlich zu zerstören sucht. Linwood Hall ist in gewisser Weise Tatort, Schauplatz soll spezifischer Verbrechen, Corruption, Tod von Arbitern, politische Manipulation, als auch allgemeiner Verbrechen, das umfassender Verbrechen einer Gesellschaft, die solch extrem Ungleichheit zuließ, die einer Handvoll Männer ermöglicht, einen Reichtum anzuhäufen, den ganz Nationen beneiden wurden, während Millionen in Armut letten, die System schuf, in dem der Wert eines Menschen fast ausschließlich vom Kontestand abhing, in dem Metzgersohn durch skrupellos Gesellschaft politisch Bestchung zum Tycoon aufstiegen konnte, in dem der Erwerb europäischer Kunst als kulturell bedeutsamer galt als das Wohlergehen amerikanischer Arbeiter. Wie jeder Tatort sollte auch Linwood Hall erhalten werden, nicht das Gestehen zu ehren, sondern es zu verstehen, daraus zu lernen sicherzustellen, dass wir nicht vergessen, wo sie Menschen fähig sind, wenn wir unsere Gesellschaften nach dem Prinzip organisieren, das Reichtum das einzig ist, was sollte, das Geld der Maßstab allen Werts ist, das der Sinn des Lebens in der Anhoffung von Reichtum der Sinn der Anhoffung in der Macht liegt. Die Geschichte von Linwood Hall ist die Geschichte des amerikanischen Kapitalismus, erzählt in Stein Marmor. Sie beginnt mit Blutgeld aus fleischlich Vertragen des Bürgerkriegs in det einer verfallenden Ruin, die niemand haben will. Jed's Kapital das Wischen handelt vom Streben nach Anerkennung, dem Hunger nach Legitimität, dem Verzweifelten Versuch, Reichtum nicht nur Dinge, sondern Sinn, nicht nur Güter, sondern Identität, nicht nur Besitz, sondern Wert zu erwerben. Peter Widener baut seinen Palast, zu beweisen, dass das Utort, die Gesellschaft Philadelphia zu zwingen, zu akzeptieren, zu demonstrieren, dass deutscher Metzgersohn, der sein Vermögen durch Korruption gemacht hat, sich in einen kultivierten Gentleman verwandeln konnte, Rembrandts besitzen, watchen en Partys veranstalten wieder europäische del Leben konnte, in gewisser Weise gelang ihm das, erreicht alles, was sich vorgenommen hat, word einer der reichsten Männer Amerikas, trug der schönsten Kunstsammlungen zusammen, die in Privatbesitz waren, baut Haus, das Jeden, der sah, in Stonnen versetzt, aber spielt kein Roll, nix davon spielt ein Roll, denn der Atlantische Ozean kümmert sich nicht darum, wie reich man ist, aber prüft nicht den Kontestand, beaver son Enkel ertrankt, macht kein Ausnahmen für Männer, die Rembrandts besitzen, die Trauer nach dem Untergang der Titanic entfällt die Grundlegend. Leer all dessen, was aufgebaut hat, die Hoheit im Zentrum all dieser scheinbaren Festigkeit, denn was nutzt Palast, wenn die Menschen, für die Männer gebaut hat, tot sind. Was nutzt die Unsterblichkeit durch Kunst, wenn die Dynastie in det, beaver überhaupt beginnen kann.
Was nuts das alles, wenn Zeit Schicksal einfach den Plain auslachen, den Ambitionen verhonen dein Lebenswerk in Schut Asha legen können. Linwood Hall steht hut, not dürftig wackelig, Zusammengehalten von Gerussen dem unermüdlichen Einsatz von Denkmalschützern im Wettlauf gegen den Verfall, als Mahnmal für die Grenzen der Reichtums, als Mahnung, das Geld nicht das kaufen kann, was wirklich sollte, nicht vor Tragedien bewahrt, nicht vor dem Lauf der Zeit schützt nicht garantiert, das etwas, das man baut, die sprunglichen Zweck überdauert. Ist Zugnis einer Gesellschaft, die falschen Wort setzt, die Reichtum mit Wort verwechselt, die in ein so vergiftet Version der amerikanischen Trums glot, das sie alles, was sie berührt, vergiftet, die Schönheit durch Ausbeutung schaff sie Kultur nanti, die Palast auf dem Fundament der Korruption errichtet dieser Folge nanti, die Kunst anhofft dabei die menschlichen Kosten dieser Anhoffung ignoriert, die großen der Ansel angestellten Mass, anstatten. Deren Wall, die glot, vermachnis bedeutet ein großes Haus einen Namen in einem Gebäude, anstatt ein Welt, die durch ihre Anwesenheit besser wird. Dient, viel leicht am wichtigsten, als Warnung daver, was gesteht, wenn wir unsere Gesamtgesellschaft auf das Streben nach Reichtum ausrichten, wenn wir Geld zum Maßstab für alles machen, wenn wir wenigen erlauben, Ressourcen anzuhäufen, die Innenmacht über ganz Stadt verlieren, während Millionen ums Überleben kämpfen. Denn das Goldene Zeitalter, das Linwood Hall hervorgebracht hat, diet nicht, mutiert, entwickelt sich weiter, fand neue Formen, wir leben gerade in einem zweiten goldenen Zeitalter, einer Ära der Ungleichheit, die so extrem ist wie alles, was Peter Widener's Generation geschaffen hat. Ein Ära, in der ein Handvoll Tech-Milliardär, Hedgefondsmanager Immobilienentwickler über ein Vermögen verfügen, das der Rohbritter in den Schatten stellt. In dieser Ära haben Amazon, Apple Microsoft mehr Macht, als Standard Oil US Steel sich Trump haben. Wir bauen neue Palast, hoffen neue Kunstsammlungen, gründen neue Dynastien Ursulen uns dies Elben Lugen überverdienst, Wort Word, die sie sich selbst ursulten. Viel leicht, viel leicht, wenn wir ehrlich sind, wofür Linwood Hall tatsächlich steht, wenn wir uns weigern, zu romantisieren. Ob wir nun verklären oder so tun, als sei nur ein schons altes Gebäude kein Beweis für systematische Ungerechtigkeit, viel leicht können wir nutzen, uns die schwierigen Fragen über unsere eigene Zeit zu stellen, darüber, was wir bauen, warum wir bauen, was kostet wer den Preis dafür zahlt. Die größte Ironie von Linwood Hall, viel leicht die wichtigste Lehre, die Pietät, ist, dass die einzig eindeutige Tat der Familie Widener, die einzige Handlung, die der Menschheit wirklich zugutecam die viel länger Bestand haben wird als das Herrenhaus haben konnte, deren Bestand, die Kunstsammlung zu verschenken, das loszulassen, was Peter jahrzehntelang eingeschafft hat, privaten Reichtum in Gemeinwohl zu wandeln, zu erkennen, dass der Versuch, alles festzuhalten, alles. Für sich sein Urban Aufweg zu behalten, ein verloren Spiel ist, dass der einzige Weg, ein Bleibens Vermachnis zu schaffen, deren besteht, den zu verschenken, sie zum Gemeingut zu machen, sie Zwecken zu dienen, die größer sind als die eigen Eitelkeit oder die eigen Familienvergrößerung. Joseph Widener's Schenkung der Sammlung in die National Gallery war ein Akt tiefgreifender Großzügigkeit, aber auch ein Eingeständnis der Niederlage, die Erkenntnis, dass der Traum seines Vaters von dynastischer Beständigkeit gescheitert war, dass das Haus, die Kunst der über Generationen eingeschafft Reichtum den Kraften der Zeit dem Wandel der gesellschaftlichen Wert nicht standhalten konnten, dass bestenfalls dafür sorgen konnte, dass zumindest die Kunst, das einzig von echtem Wert, das seine Familie besessen hat, erhalten allen zugänglich gemacht wird, anstatt ein Privatsammler zerstört oder durch die unvermeidliche Auflösung der Familie ihres Vermögens vernichtet zu werden. Dies Schenkung ist Peter Widener's Wars Vermachnis, nicht die Verfall Villa in Elkins Park, nicht das längst überholt Straßenbahnimperium, nicht die politische Maschinerie, die schließlich in ihrer eigenen Korruption zusammenbrach, sondern die Gemälde, die in der National Gallery hängen, die Rembrandts, Raphaels Vermeers, die Millionen von Menschen gesehen, studiert von denen sie berührt wurden, die Kultur, die öffentlich zugänglich gemacht wird, anstatt privat gehalten zu werden. Wenn in der Geschichte Widener's ein Erlösung gibt,
when ESAUS den Trummern der Ambitionen dieser Familie etwas zu retten gibt, denn ist es die Lehre, dass die einzige Unsterblichkeit, die uns zur Verfügung steht, die Unsterblichkeit der Weitergebens ist, de Teilens unseres Besitzes mit anderen, der Umwandlung privater Güter in Gemeiengüter, der Erkenntnis, dass wir vergänglich sind, aber das, was wir schaffen, Bestand haben kann, wenn wir bereit sind, loszulassen, aufzuhören, in Besitz. Die Kontrolle festzuhalten in der Illusion, wir konnten es mit ins Grab nehmen oder sicherstellen, dass es für immer in der Familie bleibt. Linwood Hall wird wall wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt worden, wieder der Makellos Palace sein, den Peter Widener bewohnt, wieder in dem Glanz der Precision Erstrahlen, die einst 100 Bedien steht beworden, denn wir leben nicht mehr in dieser Welt, weil die Gesellschaft, die solch Orte ermöglicht, sich aufgeschlossen hat, weil wir kollektiv entschieden haben, wenn auch vielleicht nicht bewusst, vielleicht nicht absichtlich, das Hauser wie Diocese. Obsen sind, das 110 Zimmer für eine Familie, während andere auf der Straße leben, moralisch nicht zu rechtfertigen sind, dass die Konzentration von Reichtum, die zur Erhaltung eines solchen Ortes erforderlich ist, selbst eine Form von Gewalt darstellt, Diebstahl aus dem Gemeingut, eine Privatisierung von Ressourcen, die geteilt werden sollten. So können wir bestenfalls auf Stabilisierung, Erhaltung, Interpretation hoffen, auf Gebot, das sein eigen Geschicht ehrlich erzählt. Das sich weigert, die Vergangenheit zu glorifizieren oder so zu tun, als sein Reichtum, Geschmack die Kultur ausreichend Rechtfertigungen für Ausbeutung, Korruption die systematische Verweigerung demokratischer Recht. Die Vision der Linwood Hall Preservation Foundation, diesen Ort zu einem Ort der Bildung die ehrlichen Aufarbeitung statt der Verherrlichung zu machen, ist die Richtige, die einzig moralische Vision. Denn das Herrenhaus in seinem ursprünglichen Glanz wiederherzustellen es dann in ein Art Denkmal für den Exzess der Gilded Age zu verwandeln, hieß, nix aus der Geschichte zu lernen, dieselben Fehler zu wiederholen, zu suggerieren, dass Schönheit die Pracht jegliche Dunkelheit in ihren Fundamenten entschuldigen können. Dies Art von Blindheit können wir uns nicht länger leisten. Wir können uns nicht leisten, so zu tun, als sehen die Palace der Reichen bewundernswert, anstatt Symptom einer kranken Gesellschaft. Wir können uns nicht leisten, Rohbritter zu ehren, gleichzeitig anzuerkennen, was sie gestohlen haben, von wem sie gestohlen haben welch Kosten Diebstahl versagt hat immer noch versagt. Was lehrt uns Linwood Hall letztendlich? Welch Lehren halt dieser Gilded Age, Verfall Palast für jeden bereit, der bereit ist zu zuhören, der die Romantik der Ruinen den ästhetischen Reis verlassener Pracht durchschauen kann. Lehrt uns, das Reichtum kein Sicherheit bietet, das Geld uns nicht vor dem Schicksal bewahren kann, das kein noch so großer Besitz die Sicherheit unserer Kinder, den Fortbestand unseres Vermächtnisses oder unserer eigen Bedeutung im großen Ganzen garantieren kann. Lehrt uns, dass Schönheit, die auf Ausbeutung beruht, immer befleckt, immer kompromittiert ist, immer den Keim ihrer eigenen Zerstörung in sich trägt, denn Schönheit, die aus Ungerechtigkeit entsteht, kann nicht bestehen, kann sich nicht selbst erhalten, kann letztlich ihre Existenz nicht rechtfertigen, so spektakulär sie auch sein mag lehrt uns, dass der amerikanische Traum, wie uns von Lutten wie Peter Widener verkauft wird, ein Lüge ist, dass die Geschichte vom Self-Made Man, der sich durch hart Arbeit die Entschlossenheit hocharbeit, fast immer in Wirklichkeit ein Geschichte von Korruption die Ausbeutung ist von der Bereitschaft, Dinge zu tun, die andere nicht tun werden, Dinge, die nicht getan werden sollten, Dinge, die uns eher unbehaglich machen sollten, als uns zur Nachahmung anzuspornen. Es lehrt uns, dass das Vermächtnis nicht das ist, was man anhofft, sondern das, was man weitergibt, nicht das, was man aufbaut, sondern das, was man teilt, nicht das, was man besitzt, sondern das, was man gemeinsam macht, das die einzige Unsterblichkeit, die uns zur Verfügung steht, die Unsterblichkeit unseres Einflusses auf andere ist, die Unsterblichkeit der Art weiß, wie wir die Welt durch unsere Anwesenheit in besser oder schlechter gemacht haben, die Unsterblichkeit, ob wir unsere Ressourcen, Geld, Zeit, Talent, Macht, im Dienst des Gemeinwohls oder im Dienst unserer eigenen Eitelkeit, unseres Stolzes unseres Hungers nach Anerkennung einsetzt haben. Es lehrt uns, vielleicht im Grundlegendsten, dass alles hat, alles verfällt, alles irgendwann zerfällt,
das für Jeds Gebäude, das were Errichten, Jeds Vermögen, das were Anhoffen, Jede Dynastie, die were zu Gründen versuchen, die Zeit kommen wird, das Universum unendlich Geduld hat und sich schließlich jeden Quadratzentimeter Raum zurückholen wird, den were zu besitzen glauben, Jede Ressource, die were zu kontrollieren glauben, Jeds Erbe, das were zu sichern glauben, und das die einzige Frage, die sollte, nicht ist, ob were in Erinnerung bleiben werden, sondern ob were es verdienen, nicht ob unser Gebäude stehen bleiben werden, sondern ob sie stehen bleiben sollten, nicht ob were nach den Maßstäben der Welt erfolgreich wären, sondern ob were nach irgendeinem Maßstab, der tatsächlich sollte, gut wären. Linwood Hall liegt auf den verbliebenen 34 Hektar Land in Elkins Park, Pennsylvania, umgeben von den gewöhnlichen Häusern gewöhnlicher Menschen, die ein gewöhnliches Leben führen, das niemals in Herrenhäusern oder Museen verewigt worden wird, und es stellt ein Frage, die wir uns alle jeden Tag stellen sollten, was bauen wir, warum bauen wir es, was kostet es, wer zahlt den Preis, und wird irgendetwas davon noch von Bedeutung sein, wenn wir nicht mehr da sind. Wird irgendetwas davon die Ressourcen rechtfertigen, die wir verbraucht, die Chancen, die wir verpasst, und die Alternativen, die wir im Streben nach unserer eigenen privaten Version von Unsterblichkeit abgelehnt haben. Das Herrenhaus gibt kein Antworten, spendet keinen Trost, verspricht kein Erlösung, denn es selbst ist die greifbare Frage, der in Stein gemeißelt Zweifel, die in jeden Raum, jeden Korridor, jeden leeren Raum, wo einst etwas Kostbares war, eingeschrieben Ungleichheit. Und wenn wir weiss sind, lassen wir es dies Frage für immer stellen, bewahren es nicht als Denkmal der Erfolgs, sondern als Mahnmal für das Scheitern eines bestimmten amerikanischen Traums. Wir nutzen es, jeder zukünftigen Generation zu lehren, das Reichtum nicht das kaufen kann, was wirklich sollte, das Geld nicht der Maßstab für Wert ist, das Palast fallen und Dynastien enden und alles, was wir errichten, schließlich zu Staub zerfällt. Und das einzige Vermögnis, das bleibt, nicht in Marmor, Kunst und Dingen gemessen wird, sondern in Liebe, Großzügigkeit und deren, wir das Leben anderer Menschen besser, leichter, erträglicher, schöner gemacht haben. Und wenn wir das nicht können, wenn wir nur anhoffen, zur Schau stellen und vor denen schützen, die davon profitieren konnten, dann haben wir bei der einzigen Aufgabe versagt, die wirklich sollte, dem einzigen Sinn des menschlichen Lebens, dem einzigen Einleistung, die das Universum vielleicht bemerken wird, wenn es endlich unser Namen auslöscht, unser Werke auflöst und den Raum zurückerobert, den wir einst unser eigen nannten. Und vielleicht ist das die war, das der Gesticht von Linwood Hall, die Gesticht, die das Herrenhaus seit 6 Jahrzehnten der Verfalls und der Verlassenheit zu Urseln versucht, die Gesticht, die wir uns weigern zu hören, weil sie zu unbequem, zu herausfordernd, zu sehr im Widerspruch zu allem steht, was uns der amerikanische Kapitalismus Erfolg, wird und ein gutes Leben lehrt, das Peter Widener seinen Palast baut, in MIT Schatzen füllt und wie ein König let, und das es. Nix bedeutet, absolut nichts, weil ihm die Dinge, die am wichtigsten wären, sein Sohn, sein Enkel, sein Glück, sein Frieden, das Gefühl, das sein Leben einen schon gehabt hat, ohnehin entglitten, ertrunken im kalten Atlantik oder gestorben vorkommen in leeren Rahmen, und alles, was bleibt, ist dieses langsam zerfallende Denkmal für die letzten Lichtsenlosigkeit, in einer vergänglichen Welt bleiben Dinge zu schaffen, zu versuchen, etwas zu besitzen, das niemals besessen werden kann. Zu versuchen, ein Zukunft zu garantieren, die kein Reichtum der Welt sichern kann. Das Herrenhaus wird so lang stehen, wie es steht, und irgendwann einstürzen, wenn es einstört. Doch so oder so bleibt die Gesticht dieselbe, sie wird immer dieselbe sein, denn dies ist die Gesticht, die Reichtum immer erzählt, wenn man lang genug zuhört, wenn man weit genug folgt, wenn man die Beekman Lügen ablehnt und auf der unbequemen Wahrheit beharrt, das wir am Ende alle zu Geistern in unseren eigenen Häusern werden, das jeder Palast irgendwann zu ruhen wird, das der einzige Reichtum, der sollte, der Reichtum ist, den wir verschenken, und das die einzige Unsterblichkeit, die uns zur Verfügung steht, die Erinnerung daran ist, ob wir in dem kurzen Augenblick, in dem wir dies Körper bewanten und dies Erde betreten, gütig oder grausam, großzügig oder habgierig, menschlich oder einfach nur reich wären.